Jina yangu ni Biji, nilizaliwa Kisumu. Wacha niongee juu ya hawa watu waine walikuja juu kwanza. Sijui hawa watu, ni mara ya kwanza nimewakutana nao. Swahili yangu ni nusu lakini nitajaribu. Sasa huyo mtu mwisho alikuja anasema ana represent Born Free Foundation. Mnaelewa hiyo foundation ilianza vipi? Pengine hamjui. Kwa Kenya ilikuwa Adamson family, Joy and George Adamson. Pengine mliona kwa TV au sijui. Hiyo foundation yake ilianza waliweka wasimba kwa captivity. Walikuwa na simba kama umbwa nyumba yao. Ilikuwa zimewekwa ndani. Kufanya hivyo mwaka mingi walijifundisha juu ya simba. Walielewa vile simba anakaa. From that experience alafu walianza hizo mambo yao. So for example, hiyo Born Free Foundation sasa imekuwa foundation kubwa sana. Hiyo ilianzwa vile tunaanza project yetu hapo ya samaki. Walianza kutaka kufunga hizo simba. The Born Free Foundation was founded by Joe and George Adamson, was it not? Did they not have pet lions? That is my question to you. How different are we? How different are we from that? Sasa hawana swali. Alafu swali yangu ya mwisho. Huyo mtu alikuja kutoka KWS. Si tuko na park kubwa sana hapo Kisite. Sasa community yetu imepata shilingi ngapi kutoka KWS? Since when is KWS supporting any community? Sasa mtaenda Masai Mara. Hapo kwa Masai Mara wanapata billions of shillings. Ukiona manyumba ya Masai yote hapo nje ya Masai Mara, bado wanakaa kwa nyumba ya mbao. Wengine hata hawana mabati. Ni manyata. Sasa if for us, mimi ni rafiki ya Volker, tuko pamoja naye kwa hii project. Sisi tumemwambia nini? Mtaona benefit. Project yetu ni ndogo, tuna benefit community ya watu. Sasa Ulaya tuko na watu wako na hiyo samaki kwa enclosure. Watu wako na, uliona hiyo project, watu wako na samaki kwa aquarium. Hiyo project yao ya kuweka hiyo samaki kwa aquarium inaleta watalii 3 million kwa mwaka. Wanasema watu wanaweza kwenda kuoga na hiyo baba shilingi Tanzania, Mozambique, Namibia. Kwa nini hawawezi kuja Kenya? Let them come to this community and let them better your community. Na nini mnajuana na Volker? Kama anasema atasaidia nini, lazima atasaidia. Till today, how much money has he spent on this community without even having this project? Hizi mabaraza, hizi watu kuleta elders. He is the one who formed the BMU to help you guys. So you must understand the benefit we are bringing to the community. Till now, mmepata watu wote wanasema lazima hii project ikuwe na faida. You must understand it. Hao watu wote wanapinga, lazima wanafanya kazi makampuni. Nini hata hamna, wengine hata hamna kazi. Lazima tutawasaidia nini na hii project. Sasa mkiona project ya Kisite Marine Park hapo Shimoni ya KWS, inaletea community pesa gani? That's all. Tena mimi nataka kuongea fupi kidogo. Mimi ni Simon, I'm British, lakini kushakuwa hapa Kwale karibu mwaka 30 sasa. Thank you to all the government officials and wananchi wenyewe. Hata Kiswahili yangu ni ile ya Kizungu, lakini wanajaribu. Heshima wa Dr. Obura, lakini na ile watu wengine na oppose, lakini wana mambo mengi kusema, akili yangu na ruka tu. Wana mashua hapa Dr. Obura inavuta mchanga, ameharibu corals kutoka paka huko Diani. Wako wapi wewe bwana? Naongea habari ya tewa na habari ya chakula ya wananchi hapo, lakini hizo reef menyewe wamekufa tayari na tewa menyewe wanakufa sahi. Sasa wana mambo mingi wanasema mbaya. Hii ni project ya investor moja tu. Wana bahati kupata ile mtu. Kama inakwenda kama Diani, wale wadigo hapa wanauza maploti yote ya wazungu na bado wanakaa njaa huko Diani. Leo wanakaa huko njaa. Na hizo hoteli wanajaa na wazungu. Sasa hii project hii sio hivyo. Hajachukua ploti, watakuwa pamoja na wananchi hapo.
Wana swala lingine ile wanakataa, haina shida kununua viatu, haina shida kulipa fees wa shule ya watoto, haina shida kulipa chakula. Nani watakuja hapa kuinvest millions of dollars na ile pesa narudi kwa community? Hakuna mtu. Lazima wanauza ploti tu, sababu hakuna kazi nyingine wanaendelea hapo. Itakuwa mbali sana. If you miss this opportunity, itakuwa ngumu sana kupata investor ngine kufanya hiyo kazi. Hii ni mambo yangu. Take the opportunity, accept the report. Kwa tunataka mwenye mradi Bwana Volker aje na reaction zake, react to those information zenye mmesema, naye react kwa hizo. Kama kuna ambaye bado hapo iko mambo mengi kweli. Salala. Usisahau bwana, hii ni samaki. Sisi, mimi, wewe, yote hapa ataweza kwenda nje leo kuwa hilo samaki. Mimi ataweza kuweka taarifa hapa paka Diani kuwa samaki, kutega samaki. Hapa iko mtu mvuvi, si ndio? Sasa wewe ataweza kutega jarife kilomita 2 kesho, si ndio? Kuvua samaki bila kumwambie mtu hapo ya si ndio? Sasa hii community project ni community project kwa sababu we have clear MOUs in place. One thing that Rabbi Hava there forgot to tell the people here is that from the $100, 8,000 shilling going to be paid by the tourist, $20 is going to the Wa community and the county council. We have a very unique shareholders agreement, the shareholders in Sequarium. The shareholder agreement states that 30% of the dividend of the profit is going back into sustainable marine conservation projects, such as setting up camp in Wa, sensitize the fishermen there, let them benefit from this 30% of the profit in exchange to stop killing whale sharks. And you cannot deny that this is not happening. That is the biggest crap I've ever heard in my life. You see, I'm almost getting angry now. There are no stranded whale sharks. Whales do strand, but not whale sharks. The reports we are getting are indeed true. I didn't make them up. This was from Philip Mokio, from The Nation, from Standard, that we got those clips. You think the situation is going to be better? We have lost 92% of our global shark population over the last 3 decades. Considering tiger sharks, bull sharks, it is indeed true. Anyway, the situation is not going to get better. It is going to get worse. The reasons why it's going to get worse is because soon there will be a development of the Lamu port. Once that happens, the Chinese will come in and they will start building this port. I know that many of you are aware with all the challenges we are facing with our rhinos and elephants. I can tell you one thing, once the fishermen realize the value of the whale shark fins, our whale shark population will indeed look very bleak. The 92% that David Obura here said that I am blaming on fishermen, he made up himself. I have never said 92%. No, I said that there is an increased trend of fishermen targeting whale sharks because of their liver. The liver is made to seafood. The fishermen depend on seafood because seafood protects the wooden boat against shipworm. If they wouldn't have seafood, they wouldn't have any boats left after 2-3 seasons. Now, considering that the normal shark population
is almost wiped out. The price of SIFA has gone from 1,500 shillings in the last 10 years to 8,000 shillings now. We need to give them an alternative. That is why from this 30% revenue that is going to be paid by the shareholders of Seaquarium is going to be put in sustainable marine conservation project. One such project is to start manufacturing, import the machinery and start manufacturing cashew nut shell oil. The cashew nut shell, the outer shell, is poisonous. You just have to compress it and you extract that liquid, and that one can be used as an alternative. Now I want to stress one point. The only reason that fishermen are targeting whale sharks is because of the liver. They haven't yet recognized the value of the fin, although this is about to change. As you've seen 3 weeks ago in Tanzania, they had a finless whale shark. Yeah? They don't target the whale shark for the meat, because the meat they consider is poisonous, which is also a godsend because it is not poisonous. Anyway, if you count now the money that is going back into community, yeah, 8,000 shillings, 20% is going to the WA community, $20 per person from the tourists will go into the WA community. $30 from that money is going back into sustainable marine conservation projects. Now, my dear friends, that is 50% that goes back into communities. So don't you come and say that I'm trying to fool some people with wrong figures here. My interest at heart is the whale shark. And not only the whale shark, all sharks. Yeah? And what is a perfect icon to get people sensitized about sharks? It is the whale shark. This is nothing new what we are doing. This has been done in Japan for the last 30 years. The biggest aquarium in the world, holding 4 whale sharks in Georgia. Despite 2 of them that died, they imported another 4 whale sharks, and they are still healthy today, 6 years later. Well, I don't know if they have any competent coral researchers, but for sure they have a lot of whale shark researchers. And when you say to me that we don't have the local expertise, I'm sorry, did you just see all the support I've drummed up from world-renowned scientists? Yeah, and then to go on and say that our project, we have no experience, we lack experience. That might be right, but where do we start? We need to start, and we need to showcase this majestic fish the same way we showcase our elephants and rhinos, in order to incite the desire to conserve them. Okay, that is all I wanted to say. Hamjambo. Poleni, tumesukuma wakati sana. Nilikuwa nataka kuongea tu kidogo, kutamka tu vitu kidogo, kwa sababu kuna mengi imeongewa katika mkao huu wetu wa leo, lakini ukweli wa rasilimali zetu za baharini leo zimekuwa na shida, miaka nenda miaka rudi. Hakuna mtu amekuja kusaidia. Mimi nimekaa hapa kwa muda wa miaka 14 sasa, nikiwa nashughulika na mambo ya baharini na mambo ya jamii ya huku, na ni vizuri kuwa bwana Dr. Obura amenitaja kuwa tumefanya kazi pamoja. Ni kweli, yeye kama researcher na researchers wengine tumefanya kazi hapa Diani sote, ili tukijaribu kusaidia Diani Marine Resource isididimie. Dr. Obura, as a researcher, and other scientists have confirmed in their research reports that
the Diani marine resource is going down every day, almost for dead fishery. They have confirmed it in their reports. So we have been working together over the years, just to make sure that the resource does not become degraded further. Initiatives have been done. Kama kumekuwa na initiative ya gazettement of Diani Child Marine Reserve by KWS, haikufanya kazi. Then another initiative, we came together with the local people in Diani, which is the same ecosystem like this one. We even formed the community to form the Diani Child Management Trust, but ikashinda because kulikuwa hawana legal mandate, so they could not do that job and help the Diani marine ecosystem. Then actually, what was next? Because as these initiatives were actually failing, the resource was actually going down and confirmed by researchers. Kwa hivyo, we had to plan again and get, a way which could actually maybe help this resource plus the community. Ndio sababu tukafikiria mambo ya P, private-public partnership, willingness of an investor with expertise and willingness of the community join together to help the resource and actually help the community to improve their living standard, their livelihoods. And this is what is actually meant. Kumekuwa na mikutano mingi sana. In fact, ni shida kuwa wengi ambao waliongea hawajui ni mambo gani yamefanyika, lakini the community imekuwa sensitized over the long periods. They have come together in various meetings. They have agreed. They have drawn even formulas. They are there. So there is nothing to worry about at all. Everything is in place. And that's why we support this project in and out in order to improve the livelihoods of the people living with that resource. Thank you.